Hi everyone, welcome to our channel. This is Sheelam Srujan, a final year medical student in Government Medical College Siddipet, and she is Dr. Pallavi ma'am, a final year resident in our Department of Obstetrics and Gynaecology. So in this video, let us know how to learn Obstetrics and Gynaecology for university exams. Hi everybody, this is Dr. Pallavi, final year resident, Department of Obstetrics and Gynaecology. As our final exams are approaching, we are all tensed, ma'am, as what are the books we can read now at this moment, and can we change the source of our preparation at this moment? Okay. I think it is about 1 month to 40 days to the exam. And 40 days or 1 month is very much a doable time, considering only the university exams. Now you cannot learn the full subject in 40 days. I can say it is highly impossible. But to crack a university exam, 40 days is a very much doable time. Only thing is you have to plan it properly, you have to execute it properly. And to start with what books you have to read, I'll always say the gold standard is always a gold standard. So the standard books are always the best to follow. You can ask me now, if we start a standard textbook, can we complete it in 40 days? And actually, if you start following standard books, 40 days you will take obstetrics and gynecology only. You cannot read other subjects. So my point, I want to make it clear that standard books are always best, and to divide it according to the importance of the questions, or you cannot read from page 1 to page 992. Divide them, put them in an order. What questions you have to read first, important first. Then you'll ask me how you'll know what are the important questions. It is not always the questions and answers. It's always the topics. You plan accordingly that you'll read the basic topics first, then followed by important questions or the important topics next. Yes, ma'am. And following standard books and cracking an exam with a distinction is also doable in a 40 days period. Yeah, very much doable. Okay. If you ask me if you have to change the source of study right now, it's not a very suggestible thing to change a source now, because you are already habituated to some source, and I hope it is a standard one. What a smart kid would do is he will defocus what is unnecessary also. The unnecessary topics or the very short topics which are not frequently asked in your previous year questions. Those topics can be not read or neglected, and the important topics or the already previously asked questions or topics, those can be highlighted, focused, and learned more, revised more. Yes, ma'am. So, source of study is not suggestible to change now. Unless and until you are at zero, you have not read anything, and you are starting obstetrics and gynecology now, then stick to one source. It can be standard textbooks. Yes, it is doable. Standard textbooks with important topics, or it can be a already prepared notes. Okay. When you have very less time and you cannot spare more than 10 to 15 days per every subject, then you can do it in a short notes way. But the standard textbooks with important topics is always the best thing. మ్యామ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ మేము ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేసే వాళ్ళం ఉంటాము, లైక్ 2 months ఫర్ ఎగ్జామ్ డేట్స్ వచ్చిన తర్వాత చదివే వాళ్ళం చాలామంది ఉంటాం. సో ఆబ్స్టెటిక్స్ ఇంకా గైనకాలజీ ఎలా అప్రోచ్ అయ్యి స్టార్ట్ చేయాలి, ఎలా కంటిన్యూ చేయాలి ప్రిపరేషన్ అనే దాని గురించి చెప్పండి మ్యామ్. First of all, join the club. I was also the same person started preparing for the university exam 2 months or 1.5 months prior to exams. And when you are at zero, అసలు ఇప్పటిదాకా ఏం చదవలేదు, మేము జీరోలో ఉన్నాం మ్యామ్, అసలు we did not prepare anything అని అంటే, first thing you have to do is you have to outline your preparation. What you are going to do in the next 30 days or 40 days for your exam. First thing I would say is, అసలు ఏం లేకుండా ఒక బ్లైండ్గా వెళ్తున్నాం 40 days blindly into the preparation అంటే, what you do is take your previous year questions, last 10 year questions, 5 to 10 years questions are more than enough. So 10 year questions ni teeskoni, what you have to do is you have to not round off the questions as such. What you have to do is list out few topics. For example, what do you say is placenta oka question anukundam. What do you say fetal physiology అని అనుకుందాం, fetal circulation అని అనుకుందాం. These will come under fetus and placenta, one topic. Yes. ఆ టాపిక్ని నువ్వు బాగా చదవాలి. అండ్ దానికన్నా ముందు మెటర్నల్ అనాటమీ, లేకపోతే ఆ పెరీనియం, అవన్నీ ఉంటాయి కదా ఫస్ట్ 2-3 చాప్టర్స్ ఆఫ్ ద టెక్స్ట్ బుక్స్. దోస్ ఆర్ నాట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్, బికాస్ if you are reading from the very beginning, you would have already read. If you have not read, అదేం ఇంపార్టెంట్ కాదు, బికాస్ ప్లెసెంటా హ్యావ్ బీన్ ఆస్క్డ్ more times than the maternal anatomy.
Yes, ma'am. It is always about prioritizing things. Make a list of previous year questions. Out of those, make them into broader topics and cover those topics. And both obstetrics and gynecology. And when you're starting your preparation now, start from basics. Ippudu kuda ante. Now you cannot say that you have only 40 days and you cannot skip basics and go absolutely to the subject. No, that cannot be done. Even if it is done, that will be volatile and you'll forget them. Yes, ma'am. I'm not warning you, but this is practically not possible. You have to understand your basic topics first, even if it is a limited period of time. Start with basics, categorize them into topics, then finish them. You can, as I already told, learn to defocus few things and prioritize important questions or previously asked topics and complete them as your, order of preparation. Basic topics first, absolutely subject next. Yes, ma'am. మ్యామ్ మాకు చాలామందికి ఒక డౌట్, యూనివర్సిటీ ఎగ్జామ్స్కి టెక్స్ట్ బుక్స్ కాకుండా మ్యారో వీడియోస్ చూడకుండా ఓన్లీ నోట్స్ చదివితే పాస్ అయిపోవచ్చు, మంచి మార్క్స్ కూడా తెచ్చుకోవచ్చు అని కొంతమంది అంటూ ఉంటారు. మరి టెక్స్ట్ బుక్స్ వదిలేసి మ్యారో వీడియోస్ కూడా వదిలేసి డైరెక్ట్గా మ్యారో నోట్సే ముందు పెట్టుకొని ప్రిపరేషన్ చేయొచ్చా అనే డౌట్ ఉంది మ్యామ్. దీని గురించి మాట్లాడండి మ్యామ్. As expected, this is a most asked question or most anticipated question. Understand, university exam is a theory exam and Marrow is designed for a objective paper, right? Yes, ma'am. So you cannot write a theory exam based on a book prepared for an objective paper, right? There will always be one-liners and only important topics and the topics which are asked in previous NEET papers. Yes, ma'am. Those are not the same which are asked in university papers. Easy, no confusion. University exam is always to check whether the student knows the basics or not. It is always that okay, only some standard of text ఏమంటారు క్వశ్చన్సే వస్తాయి యూనివర్సిటీ ఎగ్జామ్లో. ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ వన్ లైన్ ఆన్సర్స్ ఆర్ ఎస్ ఆర్ నో టైప్స్ ఆర్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ టైప్స్. దీస్ విల్ నాట్ బీ సీన్ ఇన్ యూనివర్సిటీ ఎగ్జామ్స్. మోస్ట్ స్టూడెంట్స్ దీన్ని ఓవర్లుక్ చేసి టెక్స్ట్ బుక్ ఇస్ అ టెక్స్ట్ బుక్ అనుకుంటారు, ఆర్ బుక్ ఇస్ అ బుక్, ఆర్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ అ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. నో, exams are not meant to be overlooked or not meant to be mixed. Please understand the difference. University exam is a theory exam and Marrow books, whatever it is, even if it is Obs, Gyn, surgery, medicine, pediatrics, whatever it is, they are made for an objective paper. You can gain knowledge. I'm not telling Marrow is an useless thing. It is definitely informative. Without reading standard textbooks, going for Marrow notes without even videos is not a suggestible option. You cannot write answers from a objective notes. That's it. Clear? I think I'm making sense here. Yes, ma'am. సో మ్యామ్ యూనివర్సిటీ ఎగ్జామ్స్కి ముందు లైక్ ఈ 40 days ముందు టెక్స్ట్ బుక్స్ చదవడం వీలు కాదేమో అని స్మార్ట్ నోట్స్ అని ఉంది మ్యామ్. ఆ స్మార్ట్ నోట్స్లో అన్నీ ఈజీగా షార్ట్గా ఉంటాయి. అది చదివితే ప్రిపరేషన్ అయిపోతుందా ఈజీగా, రిటెన్షన్ ఉంటుందా ఎగ్జామ్ కోసం, మంచి మార్క్స్ వస్తాయా అనే డౌట్ ఉంది మ్యామ్. అండ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ గురించి కూడా ఒకసారి చెప్పండి మ్యామ్. Okay. I'll start with previous year questions. Previous year questions, obviously, మనకు ఐడియా ఉండాలి. What are being asked? How the trend is getting changed? For example, 5 years back, నీకు డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఉండిండొచ్చు. But now that can be presented in a clinical question. So you have to understand the difference or the pattern, the change in pattern అర్థం కావాలి కాబట్టి last 5 to 10 year questions are very much important. And as I already told, you have to prioritize your topics కాబట్టి for the ground of prioritizing the topics, నీకు previous 5 to 10 years questions are important. So definitely do those 5 to 10 years previous year questions and understand the trend, understand the topics and prioritize your topics. Right. Second part of the question, smart notes, it is not always the best one. As I always told, gold standard is gold standard. Textbooks are textbooks. But when you are left with no option and when you are left with no time, you might follow them. But as I have not followed them, I have no idea about them, I cannot comment on it. Yes, ma'am. ఏం చదవాలనే దాని మీద మాకు ఇప్పుడు ఒక ఐడియా వచ్చింది మ్యామ్. సో చదివిన తర్వాత ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి? It is always that to remember, you have to understand first. You cannot remember something you don't know. As you say, the eyes is only the brain knows. You have to understand first. You have to register in your brain. Then you can remember it better. And to also remember, not just understanding is important.
The key to remember is to revise. Revise, revise, and revise. Now you'll ask again, last 30 days, how can we revise? How many times we have to revise? Yes, Even ma'am. if it is the last day, tomorrow is your exam and you're on last day of preparation, you still have to revise what you have read the previous day. There is no other shortcut. Revise, revise, and revise. Put pen on your paper. That is another trick to remember. What I used to do is complete this side of the page. And out of all that page, what you'll notice only 5 lines that are important. Those 5 lines you write in your own handwritten notes. Even if it is a rough book, even if it is pencil, rough notes, rough sheet, whatever it is, write those 5 lines in a sequence. Then you'll not forget. This is for sure. It is always good that you put something on paper. You write what you have learned, or the past 1 hour, or the past 2 to 3 pages, or one topic. Complete one topic. Write it in a crisp notes. That will take not more than a page. నీ రఫ్ నోట్స్లో నీ లైన్స్లో నువ్వు రాసుకుంటే రైట్ ఇట్ ఇన్ అ ఫ్లో చార్ట్ ఆర్ రైట్ ఇట్ ఇన్ అ వెరీ షార్ట్ నోట్స్ ఆర్ ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ లైన్స్ సో ద క్రిస్ప్ నోట్స్ దట్ ఈస్ ఆల్వేస్ how you remember. Yes. One thing is write notes, put pen on your papers, write crisp short notes, then revise and revise. ఎగ్జామ్ హాల్కి వెళ్ళిన తర్వాత మేము ఎలా ఎగ్జామ్ ప్రజెంట్ చేయాలా, పేపర్ ప్రెజెంటేషన్ ఎలా ఉంటే మంచి మార్క్స్ స్కోర్ చేయొచ్చు అన్న దాని గురించి చెప్పండి మ్యామ్. Okay, so we are done with antepartum and we are entering into intrapartum. Yes, ma'am. Okay. So coming down to presentations ante almost every question is a clinical question to my understanding. Yes, even if it is asked primary amenorrhea, basics first run. Okay, write your definitions first, then clinical features, then pathogenesis, what are the etiology and pathogenesis, then management and the treatment. Okay, and definition whenever you are writing, it should be from a standard textbook. Second, clinical features lo signs and symptoms, 2 headings has to be there. It should always start with symptom, end with signs. Okay. Because signs are not the first one. Symptoms are the ones that brings us condition to a doctor. Yes, ma'am. So symptoms should come first. Okay. Then signs, only few very important ones, point to point, not in a paragraph type of writing. Then etiology and pathogenesis. Etiology also, it will mostly be multifactorial. Gynae lo aithe it will be multifactorial. Obs aithe the etiology will be starting with most common. For example, oligohydramnios. The most common is idiopathic only. Okay. Next comes nutritional. Atla. Start with idiopathic or natural and then physiology and then pathology. Okay. So etiology eppudu kuda ante physiological then pathological. Then pathogenesis. Pathogenesis briefly in 1 or 2 lines write about the physiology of the condition, what has been altered in the pathogenesis. Brief it in 1 or 2 points and then come to pathogenesis. Pathogenesis, it should not be like in a paragraph you keep on writing. No. The examiner, after correcting hundreds of papers, నీ పేపర్ వచ్చిన తర్వాత వాడు వెక్స్ అవ్వకూడదు. What this fellow has written, even if you have written it very properly, it should not, if it is not catchy or if it is not in a flow chart form or an easily readable form, ఒక paragraph ఉంటే he'll be vexed. ఏం రాయలేదు అని అనుకుంటా, సంథింగ్ he has written. If it is written in a flow chart or branching flow charts ఉంటే it is better. It is understood better. Okay, వాడికి అర్థమవుతుంది. This fellow knows some subject and he is clear about it and he has presented well also. Yes. Right? And then management. What అంటే మీ few papers నేను ఆల్రెడీ చూసిన తర్వాత what mistakes students tend to do is, management అన్నప్పుడు they'll write only the treatment. They'll skip investigations. Management includes investigations. Investigations should always be starting from basic investigations first. What you'll do, CBP for every patient in Obs and Gyn, basic investigations that routine we do blood investigations. Routine blood investigations and complete urine examination. Okay. Without these two, you cannot examine a patient. You cannot manage a patient without basic investigations, right? Okay. Basic investigations in Obs can include CBP, blood grouping, complete urine examination, these basics. Then, ఇంకొక సెకండ్ టైర్ ఆఫ్ బేసిక్స్ ఉంటుంది, లైక్ థైరాయిడ్ ప్రొఫైల్, right? Viral markers, viral status, serum electrolytes, RFT, LFT. These are second line basic investigations. Why do we call CBP urine examination, blood grouping is first tier ante? Without these three, asal you cannot examine a patient only. You cannot come to a diagnosis only without first line investigations. Then comes second line. Okay, second line ఏంటి అని అంటే ఇంకేమైనా కోఎగ్జిస్టింగ్ కోమార్బిడిటీస్ ఉన్నాయా, మెడికల్ అండ్ సర్జికల్ కోమార్బిడిటీస్ ఉన్నాయా అని వీల్ రూల్ అవుట్ విత్ సెకండ్ లైన్ ఇన్వెస్టిగేషన్. సో దోస్ ఆర్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్.
Then comes specific investigations. Okay. Specific investigations include, for all Obs Gyn patients, what they'll include is Obs scan or maternal abdomen scan. And then what else? Scan for AFI, Doppler studies, and CTG, NST. These will be in particular or specific. Yes. Gynae-lo ఏమవుతుంది? Hysterosalpingography, hysteroscopy, సెలైన్ ఇన్ఫ్యూజన్ సోనోగ్రఫీ. దీస్ విల్ బి పర్టికులర్, అంటే ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క మాత్రమే చేయాలి టైప్స్, పర్టికులర్. సో ఇన్వెస్టిగేషన్స్ షుడ్ ఆల్ కమ్ ఫ్రమ్ బేసిక్, ఫాలోడ్ బై ఫస్ట్ లైన్ బేసిక్, సెకండ్ లైన్ బేసిక్, దెన్ స్పెసిఫిక్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఫర్ ఆబ్స్, స్పెసిఫిక్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఫర్ గైనీ, ఫాలోడ్ బై మేనేజ్మెంట్. మేనేజ్మెంట్ ఆల్సో షుడ్ కమ్ ఫ్రమ్ కన్జర్వేటివ్ టు ఇన్వేసివ్. ఒక క్వశ్చన్ అనుకుందాం, ఫైబ్రాయిడ్ ఒక క్వశ్చన్. Fibroid, you cannot write hysterectomy first line. No, yes. That is not the way. You have to write first conservative management, medical management, then surgical management. Surgical management lo kuda, when there is a fibroid, you write do myomectomy for a 45-year-old. That does not make sense. So come from conservative medical management, surgical management also, non-invasive first, invasive next. Yes. సో మ్యామ్ ఒక డౌట్ మ్యామ్, మేనేజ్మెంట్లో కూడా చాలా డిఫరెంట్ కండిషన్స్లో వీ హ్యావ్ ఫ్లో చార్ట్స్ ఫర్ ఆల్గోరిథమ్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అనేసి. సో ప్యాథోజెన్సిస్లో ఎలాగో ఫ్లో చార్ట్స్ వేస్తున్నాం మ్యామ్, యాజ్ యూ టోల్డ్. మేనేజ్మెంట్లో కూడా ఫ్లో చార్ట్స్ వేసి డిస్కస్ చేసి ఆపేయచ్చా, లేకపోతే పాయింట్ వైజ్ రాయాలా? అండ్ డ్రగ్స్ కూడా రాసేటప్పుడు డోసెస్ రాయాలా మ్యామ్? Management in algorithms or flowcharts is a very best way to present in a paper, in an exam. Okay. So algorithm, whenever it at a textbook lo lekapoyina kuda, you can make it for yourself. You can put a branched flowchart and write invasive, non-invasive, okay, or basic, conservative, medical, surgical. Okay. Ivi kuda nu flowchart lane veyochu. It is easy to read. It will take fraction of seconds for the external to understand. Okay, you know this stuff, and then you will get marks. Yes. This is a smart way to present your paper. And coming down to drugs, dosages are not much important. Okay, ma'am. To tell the examiner that you know these drugs is far better. So you are already in a distinction race. You are writing drugs and okay, dosages are only add-on. It is not a must-have. Okay, ma'am. అండ్ సర్జికల్ టెక్నిక్స్ గురించి కూడా చూస్తే మ్యామ్, ఓన్లీ ఒక 4 టెక్నిక్స్ ఉంటే 4 టెక్నిక్స్ నేమ్స్ రాస్తే చాలా, ఏదన్నా మోస్ట్ కామన్గా చేసేదాన్ని ఎలాబరేట్ చేస్తే బెటర్ అంటారా? నో, ఫర్ యువర్ స్టాండర్డ్ ఓన్లీ నేమింగ్ ద ప్రొసీజర్స్ ఈజ్ ఇనఫ్. ఓకే. ఒకవేళ మీరు ఎప్పుడు ఎక్కడ ప్రొసీజర్ని ఇన్ డీటెయిల్ రాయాలి అంటే ఓన్లీ వెన్ ద ప్రొసీజర్ ఈజ్ ఆస్క్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హిస్టెక్టమీ మీకు ఒక షార్ట్ నోట్స్గా వచ్చింది అనుకోండి, దెన్ యూ హ్యావ్ టు ఎలాబరేట్ ద ప్రొసీజర్. Okay. If not, no. Okay. You are asked about a condition. Ante in management, only naming hysterectomy is important. Yes, ma'am. That's it. Ante chaal. To add on to the discussion, putting diagrams is also important. It is not that మన టెక్స్ట్ బుక్లో ప్రతి క్వశ్చన్కి డయాగ్రామ్ ఉంటుంది అని కాదు. సమ్టైమ్స్ యూ కెన్ మేక్ యువర్ ఓన్ డయాగ్రామ్స్ ఆల్సో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టర్నర్ సిండ్రోమ్ ఉంది అని అనుకుందాం. టర్నర్ సిండ్రోమ్ నువ్వు ఒక డయాగ్రామ్ గీయాలి అని అంటే యూ హ్యావ్ టు డ్రా స్మాల్ petite woman who is short neck. You have to write a short neck or absent neck kuda, just head and then body petna kuda the absent neck or webbed neck అని రాసేసి, then there is cubitus valgus and there is short underdeveloped nipples, and then draw ovaries and write streak ovaries. You can make your diagram for yourself. It is not that టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నప్పుడే డయాగ్రామ్ గీయాలని కాదు. అండ్ వెన్ యూర్ డ్రాయింగ్ అ డయాగ్రామ్ ఈజ్ అన్ ఈజీ వే టు అండర్స్టాండ్. ఒక టూ పేజెస్ టాపిక్ని ఒక డయాగ్రామ్ కెన్ సమ్మరైజ్. సో ఆల్వేస్ డ్రా డయాగ్రామ్స్. యూ కెన్ ఆల్వేస్ మేక్ యువర్ ఓన్ డయాగ్రామ్స్, అండ్ డయాగ్రామ్స్ ఆర్ వెరీ బెస్ట్ వే టు షో వాట్ యూ నో. ఎస్ మ్యామ్. మ్యామ్, డస్ లెంత్ ఆఫ్ ద ఆన్సర్ మ్యాటర్ మ్యామ్? అంటే ఒక ఎస్సేని 6-7 పేజెస్ రాయాలి అని అంటారు. కొంతమంది షార్ట్ 1 సైడే రాస్తారు, కొంతమంది 2 సైడ్స్ రాస్తారు. అంతే ఒక ఆన్సర్ని ఇంత రాయాలి అని ఏమైనా ఉంటుందా మ్యామ్ వాళ్ళు కరెక్షన్ చేసేటప్పుడు మార్క్స్ వేయడానికి? I don't think length of the answer matters actually. It is always quality which is more important than the quantity. Yes. So 6.5 pages you write and you write a cinema story, it doesn't make sense. So it should always be quality first, and it should always be crisp. Atla అని చెప్పి 1 పేపర్లో you write everything అని అంటే the person who is correcting might not think the same. మనం అనుకోవచ్చు quality is more important అని. For him there might be okay 2 pages ఉంటే కానీ నేను మార్క్స్ ఇయ్యను అని అనుకునే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. సో ఇట్ షుడ్ నాట్ బి లెస్ దెన్ 2.5 pages ఫర్ 15 marks answer. సో minimum 2 pages పెట్టుకొని ఆ తర్వాత 2 papers I meant to say 2 papers వచ్చేలాగా you can
డిజైన్ యువర్ ఆన్సర్ లైక్ ఫ్లో చార్ట్స్, డయాగ్రామ్స్ అవన్నీ కలిపి టూ పేపర్స్ అయింది అని అంటే ఇట్ ఇస్ వెల్ అండ్ గుడ్. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ బ్యాడ్. నాట్ బ్యాడ్. అట్లా అని చెప్పేసి యూ డోంట్ రైట్ కుకింగ్ అప్ స్టోరీస్, రైటింగ్ 6.5 pages. దట్ డజంట్ మేక్ ఎనీ సెన్స్. ఓకే మ్యామ్, సో టేక్ హోమ్ పాయింట్స్ ఇంకా పర్సనల్ సజెషన్స్తో వైండ్ చేద్దాం. చెప్పండి మ్యామ్. Take home points. First, I'll come with duration. 40 days or 30 days is very much a doable time. Remember now. Remember until the exam. This time is doable time. This time you are doing it. Ante. There is no another time. There is the tomorrow is never going to come. You're doing it now. You're starting it now, and you're doing it better. Second thing is always follow the standard textbooks when you're given a choice. Unless and until you don't have a choice, go for any shortcuts. But I strongly believe there are no shortcuts to success. You work hard, you go on a hard road and then hit it hard. And always have confidence in yourself. You can very much do it. If I can do it, you can do it. And when you have friends around you, keep discussing among yourself. And group discussions always will help you. Okay. Especially the practical topics. Yes. Cases and all. I hope you'll do it very, very well better. And anytime we are here to help you. And you're starting it now. Tomorrow is not going to come. Now is now. You're starting it now. And you're doing it better. And all the very best from my side. Thank you so much, ma'am. This session is really helpful. And you really helped so many of our students, ma'am. Thank you so much, ma'am.